Allah has for us. Meanwhile, as usual, we will have a brief recap of yesterday. 5-10 minutes, inshallah, I know will be enough. Malam Saleh Shaibu Al-Gedimi will take us through. Then we move on with the remaining presentations, inshallah. So good morning to all of us. Malam Saleh Shaibu, Bismillah. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على المبعوث برحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, an ce a Bauchi an yi magana ƙasa-ƙasa ne ake ji ko? To masha Allah. Ina fata dai kowa alhamdulillah an zo lahiya lau an yi bacci sosai. In ka je wata al'umma ne suna mashi hadis slept well, saboda rashin bacci da dare matsala ce. An yi bacci ne da a huta, da dare ne da a huta. To masha Allah, kamar yadda malam yake cewa mun dan samu dan ƙarin adjustment a presentation kuma saboda wani wasu abubuwan da suka ƙara bijirowa. A recap ɗinmu jiya mun yi discussing ɗin abubuwa na how many presentations do you have this time? Presentations, number of presentations. Hudu? Oku? Biyu? No, if you are sure of your answer, just raise up your hand. As if people will be able to. Ina son laraba fili. How many presentations did you have yesterday? Huh? Babu? Are you sure? 3. Kun yarda da ita? 3 ne? Na'am? Presentation 3 aka yi jiya? Ko 4? 3 ne. Wanne da wanne? Na ƙarshe financial, yes, dama shi na san za a tina. Wani lokaci aka ce ana addu'a. Oh God, may you give us peace. Amin. Oh God, may you give us aljanna. Amin. Oh God, may you give us money. Amin o, amin baba Allah. To kaga so tina malam ba laifi kai ba. Na tina financial literacy. Yes, jiya presentation biyu kai. Ko? Saboda guda uku na farko ɗaya aka rarraba. Malamin introductory part na PDL. Me ma'anar PDL? Personal Development and Leadership. Yawwa, ya ɗauki introductory aspect da ni da Malam Ali muka discussing ɗin habits ɗin. Yes, sannan sai Malam ya yi crowning ɗin da presentation on ne financial literacy. Da mun so a yi on agriculture and agribusiness, to sai time ɗin bai ba da dama ba. Yes, a PDL ɗin da aka yi, wa zai faɗa mana menene manufar PDL daga ma suna me ake so a cimma? Saboda akwai abin da kana ganin sunansa ka san abin da ake so a cimma da shi ko?
yes, an ce wai da ganin kura an za ta ci akuya ko yawwa to daga jin pdl ka san me ake so a cimma personal development and leadership. Masha Allah, jazakillahu khairan. Very good. Ya gina kansa, wato ya gina kansa, ya zama mutum. Very good. Sai waye kuma a 80s ko 90s ranar juma'a muna yawanci za ka an kunna rediyo a kamo rediyon Kuwait ran juma'a ana sauraron hudubar waye baba na san kai za ka sani. Yes, hudubar waye imamu masjid difa Sheikh Ahmad al-Qatani, wani malami ne wato rabbani. Akwai wata huduba da yi wanda ta fi shahara awamilun nasr, abubuwan da saboda al'ummar musulmi tana cikin wani yanayi ana neman fita, to sai huduba kan awamilun nasr, wato abubuwan da za su kai ga nasara. Ina tuna introduction ne da yake lokacin riƙe abu baya wahala sosai. Bayan ya yi ordinary wannan kalmar buɗewa tamid, sai yake cewa ba'athallahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallama wahidan farida ثم قال للبشرية جمعاء ديني هو الإسلام دين كل الأنبياء وأديانكم إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فآمن به رجال والتف حوله أبطال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وإذا وقف طاغوت أمامهم دعوه إلى الإسلام فإن أبى طلبوا منه الجزية فإن أبى ضربوه بصيحة الله أكبر. Yes, what's the message? Wato yana describing din just manzon Allah yadda ya zo shi kadai ko aka turo shi kadai, amma lokaci guda ya yi mobilizing rijal jarumai wanda akan musulunci in wani dan iska ya tsaya musu ko wata abin nan na farko za su ce to ya zo ya shiga musulunci ko in yake kuma su ce ba da jizya, in yake kuma ba su yi magani zama ɗaura ko sai ta ba kawai wato abin wato wani asal development gina mutane tun asali shine da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara. To shine yace amilul awwal ijadu rajul aqida هو الذي إذا غاب عنه شرطي كان شرطي بالإيمان. an gane samar da musulmi mai imani waye shine wanda in ma yana wurin da babu ɗan sanda, waye ɗan sandansa imaninsa ko ba wai EFCC ba, wai EFCC zai hana shi barna ba, abin da zai hana shi barna shine wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa sa'a sawfa yura ko faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara ko yawa wa man yaghlul ya'ti bima ghalla. Yawwa irin wannan abubuwan za su ta zuwa masa sai su hana shi. Yawwa okay, ba sai development ko da kamar da sista ta ce shine wato gina rijal banda nisa
shi Qur'ani an kai contextual ma'ana a gurin da Allah ya amfani da wannan rijal din ba yana nufin mazaje bane min almu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alai hada sunu saiba su sumayya su ne faminhum man qada nahabahu wa minhum man yantasir ko wa minhum man yantasir wa ma badalu tabdila. To in an ce rijal a wannan concept a wannan wurin ana nufin wato ana faɗin qualitative description ake yi ba wai na yawwa shine. So wannan understanding wannan concept din yana da muhimmanci. Kafin mu koma gare ku, Umar bin Khattab akwai wani shahararren yawanci su malamai suna yin wata rana Umar ana wani katon gida haka an sauka a masauki ana hira, na san kun san hadisin, sai yake cewa wanda suke tare da shi tamannan bayan an abin da kowa ya buri mana yanzu a ce a wadda muke nan kowa inda duk abin da kace Allah ya ma Allah zai baka me yake so. Sai daga cikinsu na manta waye sai ya ce burina a ce ma a tamanna a ce wannan gidan Allah ya cika min ita da gwal duk fa'un fi fi sabilillah. Wani ya ce a cika masa da kaza duk suka tunanin kawai kuɗi ne zai yi abin ko kamar yadda mu ma kwanaki ms da kawai suka ce ko muna son kuɗi amma Umar me yace sai ce ni kuma a tamanna an takuna hadha dar mamlu'a bi rijalin mithl wa ya fara kawo Abu Ubaida bin al-Jarrah wa Salim maula Abi Huzaifa wa Mu'az bin Jabal ya ta irgawa wa ma adraka man Abu Ubaida ko li kulli ummatin aminun wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida Amir bin al-Jarrah. Sai ya fara kawo mutumin da ga jarunta ga amana ga ilimi ga hankali. Mu'az bin Jabal ko matashi ne wani daga cikin matashi in ka je Madina kana son neman sa karkasha wahala da asuba ka fara zuwa masallaci in ma wani ya riga shi ranan to ka duba ga waye fi kaga mutum rigarsa fes in ma baka gane shi da wannan in aka yi sallah in kaga an kewaye mutum yana magana mutane sun nitsu ka anna ala rusihim at-tayr sun nitsu suna sauraron su to shine jagoran malamai ko wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'az ibn Jabal. Yawa shi Umar sai ya ce wa'annan yake so me yace fa takhdimuhum fi ila'i kalimatillah. You see ji fa a ce ina da wannan quality mutane. Yes alhamdulillah. Kamar da jiya nake cewa mun zo daga irin mu daga ƙauyen muka fito kiwon tumaki har kaɗan girma aka fara barin ka tafi da shanu har dai daga baya ana ɗan zuwa makarantar wata ran aji ba aka ce ka je secondary gari aka zo aka haɗa MSS to irin wannan training ne yanzu we never check the credit su za mu ba wa credit din. Akwai yayin su malam Bello Doma ko su professor Salisu Shehu su barista Ibrahim Tahir wayannan dai abin da yes tun muna da wautan mu da sauransu har yanzu saboda tattalin iyaye ba na mantawa just satin da muke tahira da Maryam wa ma adraka man Maryam ko muna hira da Maryam sai a innaha bi manzi ko kuma shikenan dai idan Malam Hassan yace ina yace ummu dan na san shi ma dai haka ne nace ummu Hafsa ne ko akarmakallah yawa muna hira da ita sai wani abu ya faru suke cewa amma wai fa ta kula
akwai abubuwa kaza kaza da na bari, ina ma wata ta neman ina za ta samu kaset ɗin nan. Akwai kaset ɗin da Professor Salisu Shehu ya tura mana a lokacin, ina jin akan time management ne ko kuma ladubban neman ilimi, ya fi shekara 20. Ni da a gidanmu ina ganin ni ne ban amfana da, saboda kaset ɗin baya ma zama, wannan ya karɓa ya gurza, wannan ya karɓa ya gurza, ina haka wani ya zo ya ji ya ɗauka da ga shi ba irin yanzu ba, inda yanzu ne za ka tura ta WhatsApp waye irin da sauransu. Har yanzu wannan kaset ɗin duk wanda abin nan sai ya tasirantu da shi, musamman aka zauna aka tsara wannan darussan. Me yasa? Yana da wannan dream na Umar bin Khattab. He want people, rijal. Yes. Yanzu misali a Bauchi ko muna da sisters irin ku, a ce mu ko muke da su Malam Hassan da sauran ku nan. Yes. Ai ina ganin matsalar Bauchi za ta ƙare ko? Amma kar mu kare insha Allah. Let's take to that. Babu abun da ya kai gina ɗan adam. Sabida in ka tara kuɗi ba ɗan adam, kuɗi ba zai aiki. Amma in ka gina mutum ba kuɗin zai kawo kuɗi, kuma zai yi aikin, kuma zai gina masu aikin ko? Yes. Shi yasa in kana hira da manyan 'yan bokonmu, iyayenmu ko kakanninmu, lokacin Sardauna bayan an yi tun wancan lokacin Northern Nigerian Development Company, sai ka samu secondary suka yi. Amma yau ya je ya yi course ɗin sati 2, bayan nan ya koma ya yi wata, bayan kaza. In kana hira da su a sanin ƙasan da irin sadaukarwa da abun da suka, sai ya ga in ka ɗauko vice chancellor na university, wadda best vice chancellors mai zurfin karatu, bayi da wannan abin da suke da shi. Sabida me wannan? Innal jibala min alhasa. Yau ka ɗanyi ya taru. Bahaushe ya ce wai da menene? Wani karin magana ne da ke nuna cewa da kaɗan kaɗan haka ake yin abu mai yawa. Da me? Da kaɗan kaɗan ake gina birni. Exactly. So wannan personal development and leadership ɗin kusan shi ne. In ka gina mutane ka gina kowa. Shi yasa wannan Allah ta'ala ya tashi sai ya zaɓi the best na al'umma sai ya gina shi. Shi ma kuma sai ya gina, sai a samu abin da ake samu. Okay. A personal development and leadership, waye zai tuna mana mafi tasirin darasi da ya samu a ciki tun daga abin da Malam Abdullahi ya yi har zuwa ƙarshe? Wa zai tuna mana abin da ya fita masa tasiri? Babu? Ko kai zan kira? To shi kenan. Akaramaka Allah algali? Wayaka? Wani darasi ne, wani abu ne shi maka tasiri a rayuwarka, wanda za ka so ina ma da ka san wani abun tun baka fara furfura ba ko? Na. Good. Good. Masha Allah. Allah sarki. Good. Masha Allah. Alhamdulillah. Good. Masha Allah. Yayi malam furfurar ba? Yayi to kasa aka ce dan Sokoto ne fito zai tafi tirani.
sai ya ce yanzu dai in na tashi zan je Kano, in na shekara 30 zan wuce Zaria, in na 40 zan wuce Katsina, in na yi kaza sai aka ko ne mutuwa fa tika ga batun banza ni ka bidanta ko tika bidata ko so in kana dreaming karka ce ai abu kaza ko no go for your dream kawai je ka in Allah ya sa menene ma man sa'ala shahadata bi sidqin ballaghahu Allah manazil shuhada walau wa in mata ala firashi wannan abin da kake niyya in ka mutu baka je ba Allah sai ta daga cikin wancan good this motivating jazakallahu khairan daga nan fa wace ce za ta ba mu case ɗinta yes hajiya good time management na shekaran jiya na jiya muke so yawa yes amma menene formulan da aka ba no yes yes kaman it's not possible exactly yes wato very good akan wannan masu ƙaramin ƙarfi irina a bana da aka shiga wannan situation ɗin sun gane cewa idan da kana dafa mudu 2 a gida dole ta sa mudu 1 na isanka ko me yasa dama mun zana fara ɗawon wahi da fili sanayin ko sai ga an dafa an ci kuma sai ga yara su tafi makaranta an dawo lafiya to wannan situation ne ake so ka shigar da kanka kafin ta zo ta same ka misali it's simple a sati zan ci nama misalin kilo 2 tun kafin ya zama inflation ne ko rashin nisa ba zan iya ba sai in sawa kaina cewa ɗayan ba zan ci naman ba ba zan sha madara ba a cikin expenditure ka ware wanda is essential shi yasa aka yi wannan put first things first din yawwa kasa akwai abubuwan da wasu abubuwan da ma ba ka ma sanin sai ka rasa su da gansu ko just wannan abu is very important. You prepare for not all days are sunny. You prepare for the rainy day. Ba koyaushe bane za ka tashi ka tafi wata ranar wuni za ka yi a gida ba da man fita. You prepare for it. Saving wannan academic tun da ma'ai makaranta ne wannan 70,000 shi 70,000 wato fa'idarsa shi ne abin da 100,000 za ta maka idan ka samu 70,000 abun da ka rage ba zai yi illan da har ma za ka yi noticing ba. Yes. Idan misalin za a ci abinci har a zubar da shi ko a yanzu ka yi rashi ne me in yawo ya ci zai abin sannan abincin kansa ka duba ka ga wanne ne ragon malam ko ga arha kuma zai iya cimma bukata duk irin wannan abubuwan. Yes, ina ganin insha Allah for the recap da yake mun ɗau kuma alhamdulillah ya taɓa nan ya taɓa can amma dai hadisi na ƙarshe da zan kaɗa abin da shi ne wannan hadisin alkayisu man dara nafsa wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah al-amani. Manzo ce mai hankali shine wanda yake wa kansa hisabi wa amila lima ba'da al-maut sai ga tunda zai mutu ya shirya mata ko to wannan ka dauke ta a rayuwar duniyar ma ka sa yanzu na yi aure nan da shekara kaza zan aiku ɗan nan zai shiga makaranta ‘ya'yan za su ƙaru matar za ta yi kaza tana yiwa zan ƙara dangi na yanzu zan sake ɗauka
tun kafin sai ka ta abin nan ka ta hisabin kana ta building shi kuma ajiz waye wanda yake cewa ai bakin da Allah ya tsaga da gaske ne duk bakin da Allah ya tsaga zai ba shi abinci kuma manzon Allah ya faɗa ko sun mai umaru bi arba'i kalimati ko bi katbi rizqihi wa amalihi wa ajali duk wannan haka ne amma tana yiwa kai bara za ka yi in kai wasa bakin ya samu bara mutunci ce roƙo mutunci ne kuma tana yiwa ba abin da hake so za ka ci ba abin da hake so za ka sa to kar ka zama ajiz ka zama ne alkayis ka zama wise kar ka zama the fool inna safinata la tajri ala al-yabas wai jirgin ruwa baya tafiya akan ne yabas akan dan dauri ko yawa dole sai a ina sai a ruwa so provide the ruwa din for your folk to yajri ko if you did not provide the ruwa your folk will not yajri and if your folk did not yajri what will happen you will not move kuma kaga an samu matsala to Allah mana jagora insha Allah malam Aliyu Rabiu zai ci gaba da shi ma wannan wani aspect ne na wancan shi da abin nan planning decision making and problem solving masha Allah da Allah fuel crisis assalamu alaikum Allah ya saka da alkhairi ya ƙara mana ire-irensu su ne muke kira dattawan samari ko ba haka ba ne yawo dattawan samari Allah ya saka da alkhairi briefly inshallah before we begin this one it's part of the recap just a story about one interesting place with their own system of leadership. Here are a people who have a system of appointing their king. In that land, they have two different lands. One is an island and the other is what? Mainland. So the mainland is where the people live with the king. But you know what happened in the island? Wild animals, all those kinds of things. Jeji dai kawai. Ga namun daji ga komai. Inda in dai ka je ka wajen kai ma ka san me ya kai. So their system is every king will reign for 5 years. Only 5 years. So when it is time, the king who is leaving the throne, based on their rule, will be taken to the island. Ai ka ji daɗi nan kam to kuma a je can a kare ta. This is their rule. So idan aka zo dama za a yi announcement. Saura kwana kaza sarki ya sauka. Duk wanda yake son zama sarki ya zo. Amma fa ka'idar shi ne shekara 5 duk abun da kake so na jin daɗin rayuwa akwai shi. Day 1 after the 5th year za a haɗa ka da guards waɗanda suke gadin ka kuma za su aika ka zuwa ina island. So successive kings are coming. Duk wanda ya zo shi ya yi shekara 5 ɗin shi da time ya fara karatowa kuma hankali ya tashi. Saboda ka san da ka je can kam so mutuwa ne kawai. I want us to, before finishing the story, relate it with the 7 habits.
But we are not to digest. I will just tell the story and you link the dots. So at a time, announcement is made. Who wants to be king? Shuru. Who wants to be king? Shuru. Saboda an san me zai faru. So amma wani me ake kira proactive foresight person, young one, sai ya ce zai yi. Ka kiyayi kanka fa ya ce zai yi. Ga tsari ga abun da zai faru ya ce ya yarda. Okay, bismillah. Aka zo bayan an tafi da wancan aka naɗa sabon sarki. So yana zuwa abun da ya fara yi shine sai ce me yasa mutane suke gudun island? Me yasa? Namun daji mutuwa ultimately, isn't it? Sai ce okay, bari ya gaya za a yi. Ana ɗora shi sai ya samu su guards ɗin da in ka gama wannan ɗinka za su kai ka can ka mutu. Sai ce shi yana so su raka shi, yana so ya je ya ga wajen. Wannan in 7 habits menene? Proactivity, and at the same time begin with the end in mind. So yana zuwa aka kai shi ya ga guri ya ce wannan tashin hankali, iya tashin hankali. Ce babu damuwa. Shekaran farko ta ƙare, saura shekaru nawa? 4. So yana ta tunanin yaya zai magance matsala. Shekara na biyu sai ya nemi maharba ko su ne hunters. Ya ce abun da yake da bukata shine baya son ganin wani naman daji a gurin. Yaya za su yi, me zai faru, aikinsu ne su je su yi. So the second year haka ta ƙare ana ta ƙoƙarin cleansing island. Successfully aka yi wannan. So second year babu wani threat a island in dai na naman daji ne. Okay, so what next? Third year. Saura shekara nawa? 2. Sai ce to yana ga abun da zai yi, bari a fara kai developmental projects gurin. Aka fara connecting roads, networking ko? Road networks. In dai za ka je island to dajin ma babu, ga hanya nan ɗoɗar kawai har can. So the 4th year sai ya kai 'yan gine-gine gurin, dama an yi shuke-shuke, waje dai ya zama habitable. The 5th year duk wani abun da ba ƙarisa ba ka ƙarisa. Sai me? Sai kai sarki island. Island ya zama me? Ya zama villa malam. Ya haɓaka ya zama, za ka fi so ka zauna a island ɗin ma a kan gari. So in our lives, you have to be foresight. Ka san cewa challenge or problem is part and parcel of us. Inevitable. But how do you face it? It depends on your proactivity, your foresight, and how you do things. Allah ya samu dace. So inshallah we want to just have some looks on this. As I said, there are some important things, but we don't pay attention to them. And in fact, they are the foundations of the outcome of what we do. Each of these should be a presentation on its own: planning, decision making, and problem solving. At least if you want to do it in a workshop manner, it should be given at least 2 hours. But we want to shrink it in approximately 1 or 1.5 hour. So let's see. Planning. There is this maxim that failure to plan
is what? Planning to fail. And unfortunately, most of us will take that path. Saboda me jiya mun yi magana cewa planning is a quadrant 2 activity. It's very, very important, but it's not urgent. Because if you rush planning, it's dead on arrival. It takes time, but it saves time at the same time, isn't it? In ka yi shi, so abubuwa da dama za ka yi su ba matsala kuma within no time. So that is why we think it's important to just talk about it in brief. And decision making. Anything you do in life, you have to decide either to do or not to do. So you can be decisive and you can be indecisive. And at the same time, we also usually fail on this. Galibin da na sani da yake faruwa saboda rashin me, rashin planning da kuma effective decision making. So this one too, inshallah, we will see. And problem solving. Matsala a rayuwar ɗan adam haka suke. Ɗan juma ne da ɗan jummai, ko ba za ka taɓa raba mutum da matsala ba. Wani matsalansa ya samu kuɗi, wani ko ba kuɗin ba ne matsalarsa yaya zai yi da kuɗi. So at all angles, from each side of the coin, you need to have that thinking of how to solve your problem. In zan tambaye mu, kamar yadda ranar na ce mafi yawa musamman dai wannan side ɗin ba su da matsala, ko ba haka ba ne? Hardly ka samu hajiya mai matsala. Yawa, yana da wahala. In ka samu kuma to matsalolin watakila na al'umma ne ba nata ba. So amma dai ko ma yaya matsala tana faruwa, amma kuma yaya za a magance ta shi ma matsala ne. In the university, I take some parts of research methodology. And one of the very problematic areas for students is problem statement. To state a problem is always problematic. So what about solving the problem? If you cannot articulate what is the problem, then you cannot find a solution to it. So to at least have some words on this, we want to see what is that. So planning essentially is just to make all your mistakes on paper. To make any mistake that you want to do it on paper, not in the field. Because it is in planning that you will come to think of, okay, idan na yi kaza, maybe ga abun da zai faru. Idan kuma aka yi kaza, za mu iya samun mafita. Me da me muke da bukata wajen yin abun da za mu yi. So in ka yi ƙoƙarin articulating waɗannan abubuwan on paper, zai taimake ka duk wani kuskure da za ka yi shi a kan paper. So to move from here to there needs planning. And if you cannot do that, you are not going anywhere. So you'll be living in a static position. Again, on the way to there, we tend to get off the highway and into side streets and violence. Saboda me? In dai baka tsara tafiyarka ba, ai mun ji labarin Alice ko? Baka san ma ina zaka je ba, me zaka yi in ka je. So anywhere can be your destination, and anything can be your activity. So this is very important, and it community, society, and organizational lives. In governance, we don't usually talk about it because
If you are there, the structure should be there to guide you. But at least as a person, how can I change the situation? So planning is the process of gathering information and making assumptions about the future to formulate those activities necessary to achieve now either personal or organizational objectives. So it's important to understand this. So when this tendency is not checked so that we can remain on course, we fail to get there at all. If you cannot plan, you don't know from this spot, I can go to this spot and I may get so. These are the assumptions. If I come across so, how do I go about it? All in planning, you can achieve that. So I started with this. It's a maxim. All of us know it. So in getting to a destination or accomplishing a great objective, the maxim remains. If we fail to plan, automatically we plan to fail. So this is very important. Anything you want to do, plan it. Shi yasa aka gaya mana cewa anything you see is a product of double creation, isn't it? The mental creation and then the actual creation, manufacturing, whatever. So for your planning, you have to do that mental plan. You put it on paper before you start to act on it. Then we have to also acknowledge that planning is a process. But it doesn't matter, is it sequential or non-sequential? Usually planning is sequential. If you miss a step, you cannot move to the next step, isn't it? But depending on the situation, as we are going to see. So usually, this is the process of planning. First, you have to plan. This is your first activity. For example, you want to organize an event, a program, or even a project. You have to have that master plan. Master plan. So after you plan, the next thing is for you to act on that plan. So how to act will be determined by how you plan. So after you act, you have to what? Expect that monitoring and evaluation. This area in our personal lives, we usually don't care. And it will see a very good, but because there are no M&E mechanisms to measure the profit and loss, the gains and the pains, the goods and the bads, wrongs and the rights, you cannot say, okay, we want to replicate this same program with the same result. Because you don't have the parameters to guide you. Kawai dai Allah ya yi an samu an yi daidai shi kenan. Amma ina aka yi kuskure, ina aka yi mai kyau, a yi improving nan a gyara, usually bai dame mu ba. Kuma is one of the costly skills. Yana da tsada for you to learn, but it saves a lot of cost at the same time. Because you will project a problem before even starting, and you will have a plan to tackle it. So in this regard, that's why I said it's sequential and non-sequential. For a fresh program, for example, you have not done it before. Your first step is what? Is planning. But let's assume you have done it before. Which one should be your first? Is what? Is to evaluate what happened, how it goes. So you see, you stepped from first
to last in reverse order. So let's say now you are already in it. Zaka ce a'a to ba mu yi planning ba, bari mu koma mu yi, ko kuma let's evaluate. Ai ka riga da ka shiga aji na biyu, ko ba haka ba? So that is your starting point. Yanzu ana kai, so kawai a sanya za a manage. This is very important. So in your life, look at it. How do I go about it? In your businesses, how do I move? Do I plan cewa misali this year I want to upscale my business? How to go about that? You put it on paper or you put it on a screen. Ko ba haka ba? Don generation ɗin masu paper watakila yana ɗan ƙara ja baya ko ana dai mixing. So if you don't put it on paper, put it on screen. Yana kan waya, yana kan computer, Google Cloud, wherever, make sure you have that. Allah ya samu dace. Another thing in planning is the issue of shura. That is what? Consultation. Hausawa sukan ce wai mai shawara aikin shi bai da sirri ko, amma kuma aikin shi baya ɓaci. So in za ka yi abu, ka consulting masana. Waye ya taɓa yi ko waye yake yi? Wace da ƙwarewa akan wannan abu? Wace organization ce misali ta taɓa yin program similar to abun da muke so mu yi? Ko da ba a garinku ba ne, if it takes ku biya kuɗi ku je, it worth it. In wani abu kake so ka fara, ba za dai a rasa wani salaf da kake da shi akan wannan ba. Consult. Saboda in kai haka, akwai misali da aka bayar ina gajiya ne, in ka san wane yana da ƙwarewa ko yana da wani expertise misali akan wani abu, kai kuma kana so ka yi, ba za ka iya ɗaukan shi ya zo ya koyar da ku ko wani abu makamancin haka ba. Kamar yadda aka ba da misali, ka ɗan shirya wata 'yar ƙwarya-ƙwaryar liyafa, ce da Allah muna gayyatan a zo a ɗan ci a tattauna, ko ba haka ba? You tap from there. So there are many ways to consult. We know that better. Again, in planning, these things are indispensable. There are three. Anything you do, not only activity, there must be motivation for it. You must be motivated. And your motivation could be from someone. Maybe you read from the Quran, yadda ake samun lada idan an ciyar, misali. So your motivation is from the Quran. Ko kuma ana darasi na hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ka ji wata magana wacce kai ta ja hankalinka, ta tafi da zuciyarki misali, ko ba haka ba? So anan can be a motivation to you. But essentially in leadership, when you come with the desire to make the right change, to make the significant difference, like the king of the island, isn't it? The king of the island, by mainland. So think well, and your motivation should be positive. Should be positive, and this is where sincerity of purpose is key. Have it in mind. Anything a Muslim do, in dai akwai sincerity, sannan kuma akwai mutaba'a, so insha Allahu lada ta tabbata. So instead of kawai ka yi ta yin abun a duniyance, ka yi ƙoƙari ka tsarkake intention, and then insha Allah you will get fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. So after motivation, if you are to plan, what next you should consider? Time, period, or epoch. That thing I am going to do, either for myself, for my family, for our organization, is it a short-term activity, a medium, or a long-term?
You have to make these differentiations. Because if you mistake a long-term project for a short-term, you cannot achieve your aim. Saboda the requirements, resources needed, and a lot of things differ. So first of all, know which is which at the planning stage. But again, it's important our small programs are long-term goal, or they should help us in attaining our long-term goals. Amma abun takaici, musamman dai muna ƙara ba da misali, Muslim organizations. Hardly kaga a dai rubuce akwai short-term, medium and long-term plans. In ba yanzu da aka ɗan fara samun canji ba. Kawai dai a'a mu muna so mu gina sakatariya. Yaya za a yi, yaushe za a faɗin babu. Go by that. So your short-term activities should be geared towards achieving your long-term. I hope this is clear. Same jurisdiction. Misali idan a organization ne, an effective and efficient organization has units, departments, and the likes, ko kuma different offices. Okay, so abun da za mu yi a wannan shekarar in our, let's say, annual master plan, abu kaza da kaza ya shafi committee kaza ne ko department kaza ko wani abu makamancin haka. So each department akwai head, each committee akwai chairman or chairperson. Kowanne su je su yi designing plan nasu. Idan aka zo waɗannan plans ɗin da suka shafi kowanne, ai me ake da bukata organization ɗin ta cimma abu kaza. So kowanne su je su yi nasu sai a zo a duba a yi harmonizing. So shine ake kira either bottom to top or top to bottom. Idan top leadership na organization ɗin za su fitar, sai a zo a rarraba wa kowa aiki. An fit da master plan, so ko ga abun da za ku yi gashi kuma can be from bottom to top. That is where each unit, each department will do and submit for a harmonious plan. So in muka ɗauki waɗannan abubuwa guda uku, a koda yaushe nakan so ba organization kaɗai ba, ai kai you are part of the organization. Kuma individuals ne suka yi forming organization. So idan kai ka zama effective as a person, da ikon Allah in kuna da yawa, organization will be effective. So let's start with ourselves. Akwai abun da ake kira MB aspect in planning. Ana kiran shi management by objectives. Management by objectives. So it's makasidic in approach, isn't it? You are after your goals, what you want to achieve at the end. So in this one, it determines who is going to do what, how, and when. Very critical questions. Who is going to do what, when, and how, or how and when. An yi maganan cewa everybody's responsibility is nobody's responsibility. It happens ko da a gida. Misali muna da habit in cewa idan za ka assigning yara su yi wani abu, ku tabbata fa an yi abu kazan nan kafin na dawo. Ku ko everybody. Sai ka dawo, yaya aka yi ba a yi kaza ba, kuma aka yi sa'a ko rashin sa'a an ɗan kunna ka a waje, nan kuma uwar gidan ma ba za ta tsira ba, balle amarya kan. Ko ba haka ba ne? So a tabbatar an yi assigning responsibility
to a particular person. And that should be defined. That is what? Kada a bada canopy or umbrella assignment, for example. That should be defined. How? Me ake kiran shi? Delegation. Akwai abubuwan da aka tattauna on this how. Yana da matuƙar muhimmanci. They say dictate one that is willing and knows how to do it, isn't it? In that, do not dictate process, but dictate results. Mun gane ko? Idan ka ce za ka ba wa mutum aiki, amma kuma kana gaya mishi daki ga yanda nake so ka yi ga processing da nake so ka bi, yawanci akan samu failure. Kuma it kills creativity and initiative. Amma okay, ina so ai kaza, maybe there are basics. In akwai basics, you can put the person through. Okay, za ka yi kaza, but in between, use your what we call resourcefulness and initiative. R&I. Resourcefulness and initiative. And when should that be done? Shi ma ba yi defining ba, issue na kai achieving abun da kake so at the right time bai zai yi ba. Saboda in kace masa kawai aje a yi kaza, bayan sati ya labarin abun da na dama da wuri ake so ne baka faɗa ba, ko ba haka ba? Sai ai na ɗauka wannan kam sai bayan wata ne. Ai a kwana uku aka ce ai ni ne ma na manta. So kaga abun da ya zama wani abu daban. So these steps are key in planning. 1. Preparation. 2. Decision. 3. Communication. And 4. Control. So preparation is all about the planning itself. An yi planning wani shirye-shirye kamata a yi. Wannan shine step na farko. Bayan an yi shirye-shirye, dole that decision must be made on what to do, how to do, when to do, and who to do. A tabbatar wannan shi ma yana nan on ground. Kada sai an zo a kai, wannan ɗin nan wane ne ya kamata kowa ne. Har a zo yin abun ba a tsaye da waye zai yi ba. Ko kuma wataƙila kuna da program, akwai venues daban-daban. Ba a gama deciding a ina za a yi ba, ga date na program ya zo. Sai an je can hall ne a ce, ai wasu sun. Make sure you make that decision on time. Communication. The whole of our life is about communication. So effective communication is key in achieving whatever you do in life, and particularly in interpersonal or organizational setting. Ai mukan samu matsala saboda ya kamata ka gaya min kaza baka faɗa ba. Ni kuma sai na yi abun da nake ga ya dace. Put control mechanisms. Misali, we deal with resources. Akwai human resources, akwai material resources, and the likes. So each of them dole sai kana da control system. Idan mutane ne, waye ya fi iya kaza? Misali, in yana yi, yaya za ka tabbatar yana yin abun da ya dace? Wannan control sai. Wasu idan ka bar su babu check up, misali, ka san za su yi abun da ya dace. Amma fa akwai wanda ko da ya iya, in ka bar shi zai maka shirme. You have to control. Akwai mutanen da now issue financial resources. In ka ba su 100,000 misali, yes, abun da za a yi na 100,000 ne. In ba ka yi da gaske ba, sai an zo maka da bashin 50,000. Haka ne ko? Wasu su kawai lavishly a yi abu da bukata ba bukata a yi. So dole you have to make your own control system. And this will help you in achieving your goal. Again,
duk inda aka ce misali za a yi wani abu ko ma menene shi, hardly a ce ya tafi salon alon an yi shi babu wani ƙalubale. Haka ne ko? So in planning there are constraints. And these constraints are what I just finished saying about control. One is time, second is people, and three, financial or material resources. Za a zo a yi yanzu dai anan mukan mun gani keke da keke ko in ji Hausawa ganin annabin tsohuwa. Mun zo ga yanda aka so a yi amma time ya zama mana mai challenge. We are constrained by time. So in anything you do, time constraint is there. So the most useful way to get out of it is to know how to utilize your time. Money time utilization. Then people. People are those supporting hands you need, or those key people you need to accomplish your task. So mafi yawa za ka iya ganin cewa ana so a yi wani abu, amma waɗanda ake ga za su iya yin wannan abun babu matsala mutum uku ne. Ɗaya baya gari. Mun gane? Ɗaya yana exam. Mun fahimta ko? Ɗaya kuma ayyuka sun masa yawa. Sai ka rasa to yaya za ka yi? So in dai ka yi planning da wuri, za ka san cewa lokaci kaza wani da muke da bukata yana da challenge kaza. Saboda kada wannan constraint ɗin ya hana achieving abun da ake so a yi. So it's very important. Shi yasa in organizations, akwai abun da Malam Gidimin ban manta ba ko shekaran jiya ya yi magana a kai, shi ne issue na people and money. Mene shanta yake kiran abun nan ne? Organizing people and organizing money. Mobilize people, mobilize money. So people ɗin nan dole ne, bai zai yi kai abun nan kai kaɗai ba. So dole you need others. And if you don't plan well, za ka iya zuwa wanda kake da bukata ba za ka same shi ba. Sannan abu na ƙarshe shine resources, wanda can be money, can be maybe non-material resources. A wannan wajen maybe quickly barin yawanci za ka ga in za mu yi wani abu in our organizations, mukan damu da cewa sai an ba mu contribution na kuɗi mafi yawan lokaci. Kowa kawai kuɗi ake so ka kawo saboda akwai abubuwan da za a sai, akwai services ɗin da za a biya. So to cut that budget issue, you can also solicit for services. Misali, za a yi program a nan hall ɗin, ana buƙatar decoration. Ai biya ake yi aiko? So amma akwai wata sister ko akwai wani brother da yake yin decoration. Sai a je a same shi, to ga abun da za mu yi. Da Allah muna so ka taimaka mana wajen decoration, inda wasu abubuwa da za a saya wanda za a yi aikin da su, za mu saya kai kuma ka mana aikin free sabilillah misali. Ko? Yawwa. Shikenan he will be willing or she will be willing to do. But in dai kace ta bada kuɗi ko ya bada kuɗi, ni ma ina da buƙatu gaskiya ba zan iya bayarwa ba. Kun rasa service, kun rasa kuɗi. Hall muke da buƙata, ana renting ɗin shi 100,000. Amma akwai wani wanda ai mun yi ɗan abubuwan MSS da shi ko da ita. Suna da guri kaza ana renting. To wane ga matsalanmu. Inda hali in dai ba a yi bukin abun nan lokaci kaza muna da buƙatan da Allah part of your contribution kullum ana yi muna yabawa, amma da yau kuma ga abun da muke buƙata. Sisin shi bai yi ciwo ba gashi. Sai ka ga before you know it 80% of your budget an yi resolving ɗinsu through services da kuma wasu abubuwa. So kada mu restricting always cewa sai kuɗi. Sai kuɗi. Allah ya sa mu dace. So ko da abinci ne, za a yi program wance tana da catering ta bamu
za a zo a yi a wajenta su tukwane su plate su waye ba sai an saya ba ruwanka da take away ma ballantana take in ko ba haka ba, duk da yanzu naga ana wanke su, hakan ma yana da fa'ida. In planning, these are a must. They are called envelope of planning. Ayin aka ce envelope kam irin dafa duka ko komai da komai yana ciki. The Q8 scheme, this Q is question. Q8 scheme, ga sunan guda 8. I'm being conscious of time. I will just read through. So it's a set of 8 questions the planner or planners must answer. So kaga inda kana so planning ɗinka ya amsa cewa ya cika, sai an samu amsoshin waɗannan tambayoyi. 1. What is the objective of this planning effort? Your goal. Why this objective is meaningful? In ba shi da amfani ko ba shi da ma'ana, me yasa za a yi shi? Amma in yana da shi, go ahead. Who will be the implementer and the audience of the plan? Wani lokaci mukan yi abu sai mu manta da audience. Shi yasa da za a zo nan muka fara magana na ce to su waye ne audience mu? Saboda they say in public speaking, speak with the language of your audience so they will understand you. Ka zo kana magana da manyan mutane amma na kuma kana kawo abubuwan 'yan primary ko secondary school, za su ga kawai bata musu lokaci kake. But if you know them, you will know how to go about it. So it's important in planning programs. Also, how will they achieve the objective and evaluate results? M and E. When will the implementation be most effective? Very important. Dole sai ka kula da wani lokaci ne ko wani yanayi ne ya kamata a yi abu. Misali, abu ne za ku yi na gini, amma sai kuka sa shi a tsakiyar damuna. Akwai matsala ko ba matsala? Kuma kuna da daman da za ku yi shi a rani, amma kawai saboda ku a tsarin ku haka kuke so. Ko kuma za ku yi sensitization a ƙauye ma mata ma maza misali, ta yaya ake gudanar da iyali, yaya za a yi kaza, yaya za a yi kaza, sai kuka sa shi a cikin damuna. Ayin kun zo za ku samu waje a cike ko kowa ya bar gonansa ya zo ya zauna. So irin wayannan abubuwan is good to take note of. Then where will the activity or event be most effective? Venue ɗin ma sai ka yi da gaske ka tantance ina ne ya fi dacewa. Misali, sai ka zaɓi venue da kana da program ran Lahadi, sai aka baka venue da yake kusa da church, kuma ka san cewa wuni suke yi suna service, ga kuma loudspeaker. Me zai faru? Za a samu clash. So all these are determining factors. Then at what cost? Dole dai sai ya zo shi. Kuɗin nan dai ba za a daina magana a kan shi ba, either material cost, human cost, and other costs. So in people, time, and money. Dole a kiyaye wannan. Then to what benefit? The overall plan is directed. Dole wannan ƙarshen resulting ko me za a samu, wani alfanu zai haifar, wace maslaha za a samu, wace matsala za a kauda. All these have to be in place and they must all be carefully scrutinized before you finalize your plan. I hope this is well noted. Can we move on? Yes. Alaikum assalam. Na. Na. Ci gaban kai. Na.
ni na fuskanci cewa da personal da kuma Organization. development Hmm. yanzu a Najeriya ne ba a wani ba. M&D ita ce government Na. menene ya gami domin mu kauda wannan matsalar da take cikin M&D? Na. To alhamdulillah kamar yadda na faɗa cewa mukan yi wasa da M&E ita yake magana monitoring and evaluation. Yanzu misali a ƙashin kanmu da kuma organizations kai sada gwamnati baba. Ai an yi projects da programs a gwamnatance don kauda talauci misali ko kuma rage raɗaɗin talauci ko don inganta noma ko don bawa masu ƙananan sana'o'i jari. Amma mafi yawa sai ka ga an yi ba a samu cimma manufan wannan program ko project ɗin ba. In an zo gaba ma kuma za a sake replicating same process same abu kuma low result. Ba ma same result ba low result. Me matsalan M&E? Yanda za mu yi mu magance kuma gaskiya baba zan iya cewa hanya dai babba ita ce guda ɗaya. A koyi yaya za a mu'amalanci M&E. Ma'ana menene shi, yaya ake yin shi, what are the techniques da kuma tips da sauransu. Training ne kamar yadda na faɗa mai zaman kanshi da templates da komai. So as a person kuma yanzu gaskiya duniyan ta zo mana da sauƙi. In za ka je YouTube misali akwai programs da aka yi akan M&E duk da ba za ka samu wannan touch ɗin kamar yadda in physical ake yi a ba da paper a yi waye ba, amma dai to get the basics za a iya fara samun wannan training ɗin online. Wasu za ka samu akwai presentations da dama. So ilimi gaskiya shine babban abu da kuma aiki da shi. Sai mun yi wannan. So in our organizations we can get the experts to help us. Na'am Hajiya. Na'am. How? Okay. Okay. What is the objective of this planning effort? Okay. So number one and number last. How does it differ? You know, an yi maganan goal setting. Wani presentation ne na farko. A rayuwa, misali generally, kana da mission and vision ɗinka. Haka ne ko? So for each program da za ka yi, it must tally with either of your organizational objectives. Misali, one of your goals shine ku tabbatar cewa daga yanzu misali duk inda mata orphans suke a Bauchi za ku ɗauki nauyin karatunsu da waye da sauransu. Wannan is a goal to an organization. So idan wani program za ku yi ko project ya kamata a ce idan dai a wannan layin ne ya zamana ya shafi wannan goal ɗin naku na organization. Wanda again shine objective da ake so a achieving a wannan program ɗin. So let's say muna so mu waɗannan orphans ɗin muna so mu sa su a layin skills acquisition for example. Wannan project ɗin ko program akan skills acquisition za a yi shi. Shine objective. Kin gane ko? Amma nan end result ake magana. Wanda yana ta'allake da objective. In baka da objective ba za ka san ma mene end result ɗinka ba. Ka yi achieving ba ka yi ba za ka sani ba. Mun fahimta ko? So there are two different things but interconnected. Objective, then your result. All others are means to achieving the objective, which will ultimately lead to getting the benefit. Where is it? Oh. Okay. Hajiya mun wannan? Okay, so alhamdulillah. Quickly. Ina yake? Okay, na'am Hajiya.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Masha Allah. Mm. Yeah. 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 Gaskiya ne. Mm. Gaskiya ne. So shi yasa issue smart goals da aka yi magana din nan shine dai maganan da muke yanzu. In baka da smart goal ba za ka iya measuring ɗinsu ba. Haka ne ko? In mun zo maybe aspect na gaba akwai ɗan magana kaɗan akan issue decision making wanda is very important. So at all times there are two types of people which can be 1, 2 in 1 and 1, 1 for example. So you have to identify yourself in anything you do, person or organization. Are you people-oriented or result-oriented? Akwai mutanen da su iya abun da suka yadda da yi a rayuwa shine su gamsar da mutane. Kawai abun da na yi ya musu daɗi sun yaba shikenan. Na samu na cimma manufa ta ban cimma ba wannan ban damu da shi ba. Wasu kuma they are after result. Koren kowa zai ɓaci in dai zan kai ga cimma manufata ni ba ni da matsala. Dukansu ba su da kyau? Wanne ne yake da kyau baba? Yanzu misali mu ɗauki wannan program ne. Ai idan za a cimma manufar mutane misali samun ittifaki ma akan me suke so a yi kowa ya yarda akan shi ma matsala ne. Amma mu ɗauka cewa ɗaya a watse komai a jam-packing ɗin shi a awa ɗaya a yi a watse haka mutane suke so. Ce okay to babu damuwa tunda dai haka ne haka kuke so an yi an watse an cimma manufa ba a cimma ba. So a cimma manufa muna da buƙatan kwana 4 mun gane ko? To amma kwana 4 nan kuma bai zai samu ba. Muna fahimta? So yaya za a yi mu yi balancing misali mu cimma duka biyun. An samu alfanu kuma mutane ma ba a yi ƙasa ba a yi sama ba kowa dai ya ɗan tsaya a tsaka-tsakiya. Haka ne ko? So idan za a cimma kamar yadda wasu suka ce kowanne yana da nashi maslaha da mas'ala ko? Amma inda aka samu cimma biyun aljam'u aula min at-tarjih. So yanda kuma zaka cimma shi sai mutum ya zama very careful. Haka ne ko? Ana so mutane su ji daɗi a yi abun da ya kamata. Bayan an gama kowa yana farin ciki an samu abun da ake so kuma sannan manufa ta cimmu. Sai an yi haƙuri sai an samar da tsari da za a yi haka sai kuma an yi haƙuri wajen bin tsari ɗin. So yana da wahala amma dai is doable. So waɗannan duka abubuwa ne waɗanda they are just repetitives, but the final word for the part of planning is to ask ourselves this: what do we do in our meetings? Mene amfanin meeting ne? Okay, ya danganta da akan me za a yi meeting ɗin, ko? Yawwa. Meeting ɗin farko za a tattauna yaya za a yi, me za a yi, yaushe za a yi, suwa za su yi da sauransu. A fidda maybe master plan, annual plan, quarterly, monthly, weekly, daily, hourly, and mintily. Akwai mintily? So, amma na in muka tambayi kanmu misali, in mun je meeting, me muke yi? Shin meeting muke yi ko kuma dai wani abu daban?
usually abun da na ɗan sani misali a organizations, abun da za a yi shi a awa ɗaya sai a yi awa 5 ba a gama ajanda ƙwaya ɗaya ba cikin 5, kuma za a tashi ma babu adjournment saboda wannan matsalan da ake tattauna tan ba a ma kai ga cin mata ba, ran kowa ya ɓaci, mun gane ko, wasu sun fita dama ba a kawo abinci mun gane ko, irin waɗannan matsaloli ɗin so wannan yana ci mana tuwo a ƙwarya kuma shi yake hana mu moving. In baka san me za ka yi ba yaya za ka yi, gaskiya you are going nowhere. So akwai wani technique yana da matuƙar muhimmanci, zan so a ce mun samu wannan awa 2 mun tattauna shi amma bai zai yiwu ba, amma dai yana da muhimmanci. Akwai abin da ake kira da 6 thinking hats technique. 6 thinking hats wani technique ne da aka developing wanda zai taimake ka wajen kallon abu guda ɗaya from different perspectives, either as a person ko kuma as a team, as an organization, whatever the case may be. Muna fahimta ko? Ba don komai ba sai don a kiyaye lokaci, a kiyaye abubuwa da dama. Za mu ɗan bi shi in brief, amma dai the ultimate goal is to help you look at or take decision from what? Different perspectives. Muna ganewa ko? So menene wannan? It's a powerful technique that helps you look at important decisions from a number of different perspectives. It helps you make better decisions by forcing you to move outside your habitual ways of thinking. Wato thinking shi karan kanshi wani abu ne wanda we need to learn how to think. Ba wai tunanin na duniya ta maka kullin omo misali ko kullin huhun goro yanda ake faɗa ko, gabar da yamma sun haɗe ka zo ka yi tagumi. Mu yawanci a al'ummarmu shi muka ɗauka tunani, ai wane ya cika yawan tunani da yawa. In a wata duniya ce ka faɗi aka sai ce kai to gaskiya ya yi sa'a. Tunani abu ne mai kyau, amma mu kuma tunaninmu usually in a negative way. So critical thinking, it helps you understand the full complexity of the decision and spot issues and opportunities of which you might not otherwise, or you might otherwise be blind. Waɗannan perspectives ɗin su ne aka transforming into hearts. Mun san hearts ai, huluna ko? Ba na so in ce malafa, amma dai malafa ce ba ka. So an describing ɗinsu into 6, za mu gan su one after the other. So abun da yake faruwa, tattauna wata mas'ala, akwai mutanen da su da argumentative. Me suke so? Suna so su proving points ɗinsu, su nuna cewa fa tabbas nasu ne daidai naka fa ba daidai ba ne, kuma dole ka dawo ka bi a yanda suke so. Saboda haka in za a kwana za su yi ta yi. So in dai waɗannan mutanen ne kaɗai a guri ko kuma irin wannan tunanin ne da kowa, you will be moving in adversarial direction. Ba za ku taɓa jituwa ba. Baba. So kuma waɗannan view nasu su ne kaɗan. To bari mu je zubawa mu gani. Wani lokaci kuma akan samu parallel ake tafiya. Kun gane ko? Ba kowa hanyar an samu wasu sun ɗan jitu ana tafiya ta nan. Wasu kuma ga inda suka bi. In ɗaya ya bi gabar, ɗaya ya bi kudu, ko wasu sun bi gabar wasu sun bi kudu, za a haɗu? Nan ma ba za a haɗu ba.
So amma a magance irin waɗannan abubuwa ɗin, duk irin mutumin da kuke da shi a organization ɗinku, ku ɗauka cewa is an asset. Kada ka taɓa jin cewa wani saboda ko yana da tsatsauran ra'ayi ko da yaushe an zo da abu shi matsala yana da amfani. Ta yaya? 6 thinking hats. Me amfanin shi? 1. It improves exploration. Yana taimakawa wajen duk abun da za ku yi sai kun bi diddigi kun tono menene shi. Ta hanyar wasu mutane daga cikinku ko kuma in kai ne ta hanyar kanka idan ka fahimci 6 thinking hats. Abu na biyu kamar yadda na fara, it saves time. Yana matuƙar rage cin lokaci. Sanin it improves creativity and innovation. Idan kai kaɗai kake yi ko kuma in a group ne, aka forcing ɗin kowa ya yi amfani da one line of thinking wanda is not from his or her ordinary way of thinking, zai sa ka zama creative and innovative. Again, it fosters collaborative thinking. Apart from individual thinking, you need collaborative thinking. So you can get that in 6 thinking hats. Sannan it is easy to put on or take off a hat. Idan mun ga kalolin, duk da na san akwai mutane da dama da suka sanya yake, amma dai dan maimaitawan yana taimakawa ko? Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. So me da me kake da bukata wajen ganin an samar da cimma abun da 6 thinking hats yake in your meeting generally ko kuma in your decision, personal decision, and represents a different type or mode of thinking. Each of the hats, we all wear the same hat, so in a group ake misali a meeting kamar yadda na faɗa. Okay, yanzu kowa abun da muke so a yi shine mu yi amfani da hula kaza, ba sai an ambata ba in mun zo za mu ji, amma dai muna so kowa ya yi tunani akan abu kaza, me da me kake gani a kawo contribution. Shi yasa in ka samu expert moderator ko kuma chairman na meeting, da an saka layi in ka saba zai ce a'a ba shi muke da bukata ba kaza, akwai wani. Kun ga yadda ake saving time. So kowa a lokacin da ake wannan tunani irin wannan shi ake so ya yi, ba a so ya kawo wani daban. So you do that at the same time. Then when we change hats, we change our thinking. Shi yasa aka ce they are imaginary and they go with your own psychology. So once you change a hat, your line of thinking, ana da bukatan chairman ko kuma ka samu facilitator ko moderator. Shine muke cewa wani ai shine chairman din meeting din ko? In committee meeting ne ko family meeting ko kuma executive meeting, whatever, a dai samu wanda shi yake guiding meeting din. So shi ake kira facilitator under the 6 thinking hats technique. Ya yake aiki ko kuma me aikin shi? Shi yake ba da focus for the thinking. And then akwai sequence na thinking din da kuma me da lokacin da ake so a gama komai. Muna fahimta akwai mun je dan bangaren practical din za a fi fahimta, but let's get the concept. Sannan wanda yake facilitating shi yake cewa a canja hula, ma'ana dai a canja abun da ake tunani saboda an gama wanda ya gabace shi. Sannan kuma kamar yadda muka saba in our usual meetings, akan samu is always good in ana tsakiyar tattaunawa kada kowa ya ɗaga hannu kai tonin ɗin shi down. A'a, meye ne? Wataƙila wani abu ne faɗa duk wannan tattaunawa ma ka duba muka ɓata awa 2, to ba ku ba su dama ba. So always take note of that while facilitating meeting. Again, ana da bukata ba wai ko don latecomers ba. Don usually we punish those who came at the right time if we delay some things. Shi yasa it's a good idea, but dai ban cika son shi ba. In an zo ana tattaunawa wani ya je ya gama lattin shi ko ta je ta gama wannan ɗinta sai ta zo kuna tsakiyan abu
sai ana mai da ku baya. To yanzu for the benefit of those who came late, benefit fa, so you are punishing those who came at the right time. Sai a ce to bari mu dan koma baya saboda dai a tafi da kowa. An dinga komawa baya, wani sai kun zo za a yi subhanaka allahumma wa bihamdika yazo, shikenan ku bashi addu'ar rufewa ko ba haka ba, sai a tashi. So yana da kyau in ana yi akwai abin da ake kira recap. Misali an tattauna da abu na gaba, wataƙila wasu sun ɗan manta wasu abubuwa. As a chairperson or facilitator, ake ɗan ba da recap time to time. Okay, so yanzu based on abun da muka yi mun yi ittifaki kaza, za a yi kaza, haka ne to sai a ɗora. Kada a zo ana gina gaba baya na rushewa. Sauran membobin meeting ko committee ko tattaunawa, town hall, whatever, su kuma ana kiransu me participants. So idan akwai facilitator ko kuma akwai chairman, akwai dai sauran membobi misali. To su me ake tsammani su yi ko kuma me aikinsu? Follow the lead of trained 6 thinking heart facilitator. A bi shi ko a bi ta sau da kafa. Amma dai inda akwai gyara kuma a yi ƙoƙarin gyarawa saboda kar a faɗi a ruguje tare. Then stick to the type of heart, that is thinking, that is in current use. Kada a zo watakila idan akwai bulu a cikin huluna, ana tattauna abun da ya shafi bulu ne kai ka kawo mana ja. Mun gane ko? So a tsaya akan abun da ake tattaunawa, kada a fita. Then try to work within time limits. Shine abun da yake ba mu wahala yawanci. Bari in ƙara duba time. Okay. Try to work within a point in 1 minute. Try and make it in 99 seconds. 99? Okay. When an ce minti biyu, akwai wanda kasan wasu habit ne ban sani ba ya zama, sai an zo ana jiran shi ya faɗi last point sai ya ce okay, finally kaza. Okay, on the last note, okay, my last point, sai a yi ta da Allah a taimaka ko ba haka ba. Last final ana da ta caccanja turancin ne kawai, ana bata wa mutane lokaci. So work within the time limit. Then contribute honestly and fully under each of the hearts. So ana bukatan gaskiya active participation. Akwai wasu irin mutane a meeting, in an zo ana ta yi suna shuru, suna fada abun fada, amma watakila ko don yana da ɗan matsala da wane shi ya kawo idea ɗin, ko kuma mun gane irin wannan abun sai kawai shi ba zai yi magana ba, ko kuma watakila in the last meeting ya yi magana ba understanding ɗin shi ba, ran shi ya ɓace yawa sai ba zai yi magana. Duk muna da su. So a yi ƙoƙari a ga an fahimtar da kowa kuma each one participates fully. Okay, so ga hulunan nan kamar yadda muka ce guda 6, na so a ce na jera su amma na manta. Notwithstanding, the first one akwai white hat. Muna fahimta ko? Akwai white hat. Wannan white hat ɗin yana da role, yana kuma da line of thinking that is attached to it. So kamar yadda muka ce idan group meeting ne, idan dai facilitator ko chairman ya ce okay, let's go to the white. Mun gane ko? So kowa a gurin expectation shine tunanin shi ya tafi irin na white hat. Kada ya canja. Muna fahimta ko? So me white hat? You focus on data available. Kawai me muke da shi a ƙasa. Muna fahimta ko? Let's say muna da program da zamu yi. Muna ba da misali da programs saboda organizations ne ko?
kuma we usually go with programs and projects. So wannan program da zamu yi din yau zamu fara meeting akan shi. Misalin wani project in ya so sai mu ke danyi ana applying duk da babu lokaci. IIIT workshop akan me? Okay, wannan dai workshop din ko? Personal development and leadership. Okay, so yanzu mun zo meeting za a fara. Muna ganewa ko? Sai facilitator ko chairman ya ce kowa ya saurara ga agenda. An ji agenda an gama za a fara tattaunawa. Okay, on tunda dole shi yasa ake da agenda daban-daban amma each agenda can be dissected also. Idan ana magana akan venue wani abu ne daban. Ana magana akan abinci wani abu ne daban. Ana magana akan registration procedure wani abu. So any part of the things you are discussing yanzu muna so ne mu yi amfani da me white hat. So me zai faru? Me muke da shi a ƙasa wanda za mu iya fara workshop ko kuma wanda za mu fuskanci workshop da shi. Kawai abun da ake da bukata, okay, ana da bukatan projector, muna da shi akwai. Mun gane? Muna da bukatan venue, sai mun yi renting akwai hall kaza kaza. Tabbas, ga me wannan ɗin a gurin yana nan za a samu. Mun gane? Me muke da shi a ƙasa? Shi ne me? White hat. Kada ka zo ka ce, kai, ai ya kamata sai mun nemo ba nan me. Muna da su, ba sai mun nemo ba. Idan aka gama identifying wannan under the white hat, all this about information ko? Yawwa, idan babu shine me? Gaps. Okay, to mun san me muke da shi, daga nan kun san me ba ku da shi saboda kuna da plan ɗinku a ƙasa. So me ne ba mu da shi? Okay, so muna da buƙatan me? Knowledge ko? Ko kuma information akan a ina ma za mu samu wannan abu. So all we need shine a gaya mana me ba mu da shi. Muna da kaza da okay, babu kaza, babu kaza, babu kaza. An gama iya su kenan sai a ci gaba. To a ina za mu samu kaza? Ya za a yi mu samu kaza? Ni aiki na kaza kaza ne, abu kaza ku bar ni zan yi handling. Okay, wane an rubuta sunan shi ko nata. Okay, a ina za mu samu misali mai live streaming. Kai a cikin mu babu mai live streaming amma akwai wane yana yi ko ba haka ba? Saboda son shi da addini inda kuka sama masa na data da transport kuma akwai abinci don Allah da in yazo zai dauke ku kar ku samu irin waɗannan abubuwa ɗin. So these are what you do under the white hat. So while doing that akwai abubuwan da shi facilitator zai ke soliciting in form of tambayoyi. Misali ya ce me, what information do we have? Kamar yadda muka faɗa. What is missing? The gap ko? What information would we like to have? Babu kaza. Muna da bukatan kaza. Okay, so me da me muke da bukata? Kowane connection muke da bukata. Waye ya san wane? Waye ke da number wayan wane? Mun gane? All these are valid things to ask. Then how are we going to get the information or what we need? These are some of the questions to ask. So this is white hat. Saboda haka duk abun da za a yi inda aka ce a saka white hat, iya wayannan abubuwan ake da bukata. So kaga anan ba za ka zo ka ce wa mutane muna da hall kaza. To amma kuma fa ranar Juma'a tunda program din yayi kwatin Juma'a kaza. Ba a zo kan shi ba. Shi yasa zai saving muku time kuma za ku tafi da tsari. Okay, mun gama abu kaza okay. Yanzu mun fahimci white hat? Me take yi? Data, what is available, what we don't have, how do we get it and where? Mun fahimci wannan? Can we move to the next? Good. Green hat. Ado inda ka ji kore kam, ko? Yawwa. Damina ko? Kuma gashi za mu zo mu yi magana akan noma.
ga greenhouse. So green hat, abun da green hat take yi, ma'aikatan lafiya na akwai wasu anan? Me amfanin misali yawan zama a creative thinking, possibilities, alternatives, new ideas, new concepts, solutions. Okay, so yanzu tunda mun yi identifying venue na masallacin fada JNI Secretariat misali, da aka zo green hat ana da bukatan me? Alternatives, possibilities, new ideas da sauransu. Sai okay, to ni na ga in har misali eventually ko ba mu samu wajen ba ko wani abu, ai akwai waje kaza. Okay, to zai iya zama alternative. You take note. Ko? A'a, ni ina ga saboda kaza, abu kaza zai fi new idea. Ko? A'a, ina ga can da aka ce ba mu da kazan nan fa. Idan muka yi kaza, an gama solutions. Be creative. Think outside the box and think not of the box even. Babu mashi ballantana kai tunani within or babu mashi. So a wide range of thinking. Muna fahimta ko? So this is basically what the green hat is all about. So what it does is that it makes time and space available to focus on creative thinking, and it asks for creative effort. So ake kawai ka zurfafa tunani. Da aka ce kaza, a'a ina gada kaza ne. A'a kaza, mun dai fahimci wannan. A samu alternatives, a samu solutions to problems da aka identifying a farko. Idan kuma akwai wani abu better option, a kawo shi. So kaga da kun bi abun haka kun gama da can, a nan kuna progressing, isn't it? Idan ba a samu kaza ba akwai kaza. Matsala kaza da aka identifying gap ga mafita. All this. Are we together? Mun fahimci green hat ko? Da kuma aikinsa. Kuma in Allah da za mu ci gaba da aiki da shi. Next one. Yellow hat. It's all about what? Positivity. It's about positive thinking. So, anan duk wani mai shakka, duk wani mai jin ba zai yi ba, duk wani mai jin akwai matsala, ba a da bukatan shi ko point din shi a guri. So idan aka zo, okay, yanzu mun ji cewa muna da kaza, ba mu da kaza, ya za a samu kaza. Mun ji cewa abu kazan nan in ma bai samu ba ga kaza. Yawanci ba mu cika yin plan B ba, sai plan A ya yi failing. So have your plan B under the green hat, then you get other alternatives. So a wannan lokacin, kawai abun da ake so a yi focusing shi ne, facilitator ko chairman ko chairperson, okay, let's go positive. Inda lalle akan wannan program inda abubuwan da muka yi a baya, then we go for it. Kuma a wannan ne za a ce, ai ni ban ma ƙara hango alfanun wannan program ɗin ba sai da muka zo wannan meeting ne. Okay, yaya aka yi? Ai kaza, ai dama a organization kaza akwai matsala kaza, in aka yi kaza, me muke tunani? Benefits. Mun gane ko? Value na wannan abun da ake tattaunawa. So positives. Mun fahimta? Sai aka ce me? Think of sunshine. Ai in babu ita har neman ta ake yi. Musamman yanzu aka ramakallahu da yawanci ana ta komawa solar system of energy generation. In rana ba ta fito ba ai akwai ɗan matsala ko? Yawwa. So to widen your horizon, to think positive, kana da buƙatan ka using yellow hat. Mun fahimta? It's about, as I said, values and benefits, the good in it, logical reasons. Idan ka ga abu mai kyau a cikin abun da za a yi ka faɗa, mun yi bayanin cewa active participation ake da buƙata. Kada ka zama dormant partner or participant. Actively participate. So under yellow hat, a nan ne misali
ko da a karan kanka abun da na manta, idan abun kai ya shafa kai kake wannan ƙoƙarin yin decision akan wani abu, kake canja hulunan da kanka. Mun gane ko? Ok, yanzu ga abun da nake so na yi focusing. Kada ka yi drifting. White, maintain it. Green, maintain it. Yellow, maintain it. And always document. It's very important. Muna fahimta ko? So akwai wasu tambayoyi da ya kamata, again, under this, the facilitator ko kuma kai da kanka ka tambayi kanka akan wannan abun da kake yi. 1. What are the benefits of this option? Menene amfanin, me za a iya samu, me natija idan an yi? Okay, ai muna ga inda an yi insha Allahu wannan tunaninmu na cewa za mu yi investing wani ɓangare na kuɗinmu a organization, kuma akwai financial literacy ko zai ba da fa'ida. A'a, muna da matsala, dama muna so bana mu ɗan yi noma daga abubuwan da haka mun benefits. Then why the proposal is preferable? Ai ba mamaki akwai different proposals. Okay, ga wannan ga kuma an yi maganan cewa misali daban, ko kuma mu an gayyace mu zuwa wani program daban as an organization. So nan sai ku duba wannan da aka zo da shi yanzu mene yasa za mu preferring din shi over the other. Anan ne fiqhul awlawiyat zai yi amfani. Prioritization, which benefits the most? Positive assets of this design, how can we make it work? Sense of potential, me dai za a iya samu na amfani. Muna fahimta ko? So a tambaya in kai kan shi ba, to akwai matsala somewhere. Mun gane ko? And you try to fish it out. Mun fahimci yellow hat? Menene white hat? It's about information and data generation and the gaps and how to overcome them. The second one, green, creative thinking, solutions, alternatives, possibilities. The third one, yellow hat. Shine muke kai ko? Shifa, positive, benefits, values, optimism. Mun gane ko? So yanzu mun yi rabi. Haka ne? Haddan ta zauna? Za a iya ɗorawa, kar mu ɗora na baya ya rushe. The next one shine me? Ai dai kam, duk da Allah ya yi mu baƙaƙe ko alhamdulillahi. Amma lokaci duk abun an taimaka baƙi, in dai ba wai a halittan Allah ba wani abu makamancin haka, za ka ga cewa ana attaching ɗin shi da me? Problem. Haka ne ko negative. Shi yasa ɗazu na ba da misalin can. Akwai waɗanda duk abun da za ka yi, su ba damuwansu a benefit ɗin ba, a'a ina ne inda matsalar take a kushe. Haka ne ko? So in za ka biya irin waɗannan mutanen, ma'ana su permanently they wear black hat. Amma fa in suna meeting, shi yasa aka ce force yourself to wear the current hat. Kuma it improves your creativity, saboda zai sa ka zama diversified thinker. Ba kawai kai duk lokacin da aka zo matsala, in dai an zo da komai baka ganin kyawunsa. Not that way. So in black hat, you look at what? The bad point of the decision. Cautiously and defensively. Duk mai wannan idan ka ce ai ga abu mai kyau kaza zai ce maka akwai kaza fa. Mun gane ko? Always they want you to be cautious. Shi yasa na ce kowa yana da amfani. Saboda ku ba za ku yi tunanin maybe wani matsala ba, amma na shi ya hararo ko ita ta hararo.
idan kuka ba ta dama ta faɗa ya faɗa za ku iya magancewa ko kaucewa wannan matsala ne. Amma in aka putin nasu down sai ka ga ba faɗa ba kuma an zo an fiskanta sai ai dama na faɗa an ƙi a saurare ni, ko na faɗa wancan karon an yi shutting ɗina down, yanzu aini na san haka za ta faru. An gane ai. So ake ba wa kowa dama, amma dai should be rotational in this manner saboda benefits ɗin. And again, why it may not work. Saboda za su ce duk kyawun abu da ka gani, duk abun da ka ga kai ba matsala, zai iya ce maka ba lalle fa wannan abun yayi ba. Kada ka ce masa a kai kullum ka cika kawo sai ana a'a. Ku ji his logical reasons why that will not work. Mun fahimta ko? Tunda yawanci kuma inda suka ce abu kaza za a ce to me mafita sai a kawo, haka ne ko? So in that manner, they are all about dangers and potential problems. Dangers. Irin wannan ko kai a karan kanka ne misali. Wani lokaci za ka ga kana son yin abu wanda kawai iya bukatanka ka yi shi ne, amma baka hararo cewa akwai wata matsala wacce za ta iya hana ka ga cimma abun ba. Mun yi emphasizing consultation a planning ko? So in dai za ka consulting kafin ka yi finalizing decision, duk irin wayan abubuwan za su kauce ma, ko kuma kai ka kauce musu. And then faults, weaknesses and disadvantages. Shi yasa duk abun da za ka deciding, issue na SWOT analysis should be your guide. What are the strengths? What are the weaknesses? What are the opportunities and threats? Komai za ka yi ka ɗora shi a wannan skeli ɗin, sai ka ga wanne ne ya rinjayi wani yayi kuma wanda ya rinjayen za a iya magance shi. So wannan yana da matuƙar muhimmanci. Kada a kore su a meeting, kada a frustrating ɗinsu su daina zuwa, suna da amfani. Amma dai a bi su ta hanyar da za su fahimta, kuma a sa kowa ya yi tunani irin nasu. Za su ji cewa ba su kaɗai ba ne. Ko ba haka ba? Idan wayannan majority aka ce to kowa yanzu mu yi tunanin mene wata matsala da za ta iya tasowa. Mun gane ko? Yanzu anan an sassamu wasu issues misali. A'a, an zo kwamfutan da muke aiki da ita, mai ita ya tafi. Ni kuma in na saka nawa, watakila next presentation will suffer, saboda ba zan shirya shi da kyau ba. A'a kaza, a kawo kaza. Duk wayannan abubuwa ce to a samu alternatives. Kar ka dogara da abu guda ɗaya. In dai da dama a samu second option. So this is very, very important. And it is about risk management. Wanda shi ma aspect ne wanda as a person, as an organization, kana da buƙatan ƙwarewa a wannan ɓangare ɗin. Don risk is inevitable. To amma yaya za ka managing ɗin shi, ka yi assessing ɗin shi da sauransu. Dangers, difficulties, all these are very important. The fifth one ko ba na biyar ba ne? Shi ne me? Red. Shi ma dai ja idan ka gan shi, to akwai me? Danger. Yawwa. Shi ma akwai matsala. Amma abin da ake da bukata shi ne, kun san kamar yadda na faɗa, wani shi in ya gaya muku abu a fiskan shi ko a fiskanta za ku ga sincerity. From the bottom of their heart suke magana. Mun gane ko? Amma na kuma in ba fahimce su ba sai a ga kaman ko hassada ne ko kuma neman kawo ci baya ne. Irin waɗannan mutanen usually they use the red hat in their thinking. So what does it do? It's about looking problems using what? Intuition, gut reaction. Wannan irin mazantaka ko? Matantaka yana da kyau sosai. And what? Emotion. Akwai lokacin da za ka ga da an yi wani abu kawai you will react. Saboda me ya taɓa ka sosai. Ko a faɗa ko kuma a aikata.
So a wajen meetings usually akwai waɗanda za ka ga they are guided by their emotions. Duk da cewa emotions suna da kyau, amma kuma ka san yaya za ka tilting ɗinsu towards serving you, not damaging you. Saboda duk abun da ka attaching ɗin shi da emotion, so end resulting bai cika yin kyau ba. Saboda wasu za ka ga abu nan da nan yake ɓata musu rai. Haka ne ko? So a lokacin in dai ana maganan red heart ne, shi ɗin muke so. Mun gane ku? Irin abun tsakani da Allah da kai ka hanga daga wannan abun, babu ɓoye-ɓoye, babu ganin ido, kawai ka faɗa. Shi ne asalin tsakani da Allah kenan. So understand the responses of people who do not fully know your reason. Shi yasa muka yi magana logical reason a heart na biyu. Ka tabbatar duk abun da za ka faɗa akwai dalili. Amma in kai baka fahimci dalilin ba, kar ka yi faɗa da abun, ka yi ƙoƙarin fahimtar dalilin. Wannan yana da matuƙar muhimmanci. So what you do is you express your feeling about the project, gut feeling. Mun gane ko? Me yasa kake tunani wannan abun is not the way to go? I don't like the way this is being done. Wasu kawai ban gamsu ba, bana jin daɗi yanda. Okay, me yasa? Yaya za a gyara? Ko ba haka ba, in a normal situation ne? In kuma in a meeting ne for a decision making is also very important. Akwai wanda outrightly dukkan abu da kawai haba, this is terrible. Ai da an faɗi haka sai ka ji jikinka ya yi isha kawai. Ba la'asar ba fa, ai la'asar da sauran rana. Sai ka ji kawai gaba ɗaya ka sace. So amma suna da amfani. Saboda baka san me ya hango, baka san dalilinta ba. So all you need to do, terrible fa kace, me yasa? Me ka gani? Explain. Give them room. So kuma koda a meeting din ne, misali an bada minti 10, let's wear red hat on this. Ana tattaunawa. An zo maybe mutum na ƙarshe ya kamata ya yi magana, amma minti 10 ta cika. Mun yi maganar strictness ko? Amma dai additional 1 or 2 minutes may not be harmful ko? Okay, so try, please, and summarize within a ba wa kowa dama. Wani zai iya cewa shi duk lokacin da ake zuwa yana ɗaga hannu amma ba a nuna, shi yasa ya daina ɗaga. In yace zai yi magana sai a yi overpowering ɗin shi, shi yasa baya. Kowa da dalilin shi. But give chance to all to express themselves. The last one. What is the yellow heart about? Yellow heart. Now? Positivity. Yellow heart. Green heart. Creative thinking ko? Black. Negative ko kawai, tunda can positive nan negative. Yayi kyau. Red. Or danger. Emotions ko? The real feeling. Mun gane ko? Abun da tsakaninka da Allah babu wani mujamala, babu komai. Kawai abun da kai feeling zai yi ba zai yi ba, bayi da kyau, yana da kyau, shi muke so mu ji. But with reasons ko? So the final one shine me, blue heart. It stands for process, for control, and then overview. Duk abun da aka ce an zo ƙarshen shi ko? Ai kana da buƙatan wancan control mechanisms da muka faɗa, za ka iya putting ɗinsu in place, sannan kuma a ba da overview na abun da ya gabata ko? Mun yi kaza ga abun da muke da shi, ga abun da ba mu da shi, an ce za a iya samun kaza ko? Alternative ɗinmu shine kaza, kuma muna ga program ɗin yana da fa'ida, amma dai akwai matsala a guri kaza, akwai danja kaza, ya za a magance ta? An ce a yi kaza, wane zai yi kaza, wance za ta je gurin wane zai buga wa wane waya. All those things, an yi overview, ko ba haka ba? So, the blue heart is
thinking about thinking. This is its unique quality. It's what? Thinking about thinking. Duk abun da aka yi a baya ai thinking ne. Yanzu kuna so ku processing din shi, ai overview din shi. So you are thinking about your thinking. And this is what the blue hat does. So it's about the time management, about moving with the agenda, mun gane ko? Trying to lower egos. Mun san egos ai. Yawwa. Kada kawai saboda kai dai son ranka kawai, babu wani dalili, babu komai ka condemning abu. Then unnecessary arguments. Ai suppressing ɗinsu. Saboda ba wai mun zo ne kawai a samu a ji cewa point ɗinka shi ya fi na wane ya faɗi, my fellow debaters ne ko debaters ake cewa. Da sa'a ba nan ba ne. Yanzu nan mafita ake nema a yi abun da za a amfana. So this is about blue hat. Mun fahimta? So kamar yadda na faɗa, in dai za mu yi ƙoƙari, ba yi da wahala. Kawai know them, know their roles. Duk abun da za ka yi, put yourself in that. Kuma kamar yadda na faɗa, bayan an zo a ce, okay, za mu sayi huluna kala 6, ko ɗan kwali kala 6. Mu zo da shi, kowa yana da wannan set ɗin. In za a yi ɗaya a cire ka ce, we just go through the slides yanda ake applying ɗinsu. So kamar yadda muka ce, shi blue hat shine thinking about thinking, ko? Da shi ake farawa, tunda dole sai ka yi assigning time, sai ka yi planning, sai ka tsara meeting ɗin, focus ɗin da me za a yi agenda da sauransu. It's all about blue hat. So when you go through by time, za ku ga most of this, we have said them in the presentation. So to start, okay, yanzu muna kan me? White hat. Shi ne nan, shi yasa bai fito ba saboda fari ne, ko? Yawwa. So ana kan shi, kada a kawo wani abu wanda ba shi ba. Control, ko? Duk abun da ba na information and data ba ne, please keep it aside. An gama, okay, we go to what? Yellow. Saboda haka an cancelin sauran ba a da bukatansu. Muna fahimta? In an gama shi, you go to what? To black. Sauran, they are cancelled. So this is how to go about it. Da fatan mun fahimci abun kuma ya bada fa'ida. Wannan process ne wanda ko da ba mu going through ɗinsu in detail ba, amma dai the most important thing shine mu san cewa effective decision making has to be in a procedural order. The steps are: 1, identify the decision. Dole ai sai ka san me za ka deciding, ko akan me za a tattauna a reaching decision. Gather information. White hat, ko? Identify alternatives. Which hat? Weigh the evidence. Which hat? Choose among alternatives. Take action. Review your decision. Which hat? Blue, ko? So it's very important. Let's try and apply in our lives. Kuma insha Allahu, in dai kai za ka ga canji. Na'am, Hajiya. Very important question. Ta ce, must the 6 hats be followed sequentially? Yes and no. Yes. Ba fa fihi kaulani ba ne. Abun da yake faruwa shine, just like we say in things that are okay in planning, ko? Monte is a process. It depends on the situation you find yourselves. At times, not all the hats are applicable. Mun gane ko? So if not all of them are applicable, you pick the usable ones. And to apply them, it also depends on what you are discussing, the situation. Mun gane ko?
So they are flexible. You can take all, you can take half, depending on your situation. Because wasu abubuwan iya abun da kake da bukata ka fahimci danja. Akwai lokacin da na ba da wani misali. Mun samu cases na Boko Haram, for example. Da aka zo mutane da dama suna son yin research akan Boko Haram. Me ya faru, yaya aka yi, victims da sauransu. Ana so saboda me a gane me matsalar a sami mafita. Amma akwai information ɗin da in ba ka yi applying black and red hat ba, za ka fara kuma ba za ka iya gamawa ba. Saboda me, watakila sai ka je Sambisa. Mun gane ko? Yawwa, sai ka shirya liyafa misali da Khalifa Garba misali, ko? Irin waɗannan abubuwan, yawwa. Saboda wani information ne watakila in ba a wajensu ba, sai dai wajen wanda ya je ya dawo kuma baka san shi ba. So before you get there, wani red hat kawai kake da bukata ya sa ka canja hanya. Ko ba haka ba? So Hajjah is flexible and you can apply at will. This is about 6 thinking hats, and all what we want to do is to arrive at problem solving. Mun gane ko? Shi yasa, ya salam, na ƙara minti 2. Amma dai, this is the essence, and inshallah if you follow these steps, in Allah yadda za a samu sauƙi kuma za a samu minimal failures da kuma drifting in what we do. So problem solving is a straightforward abu. Wanda once you apply this, inshallah the order is automatically fitting. So in Allah yadda, when you read the slide, you will see the remaining parts. You read for yourself, and inshallah it will go smoothly. I will put a pause here. Okay, Mala Lassan. Okay, so inshallah, when we come back from tea break, so akwai next presentation wanda ni dai zan koyi noma tun da noma. Assalamu alaikum. Allah ya saka da alheri Mal Aliyu. This is a very important topic in our organizations specifically. We are representatives from various organizations. We are leaders. So wannan skill din muna bukatar sa kwarai da gaske. Saboda ko kun san cewa a sanadiyar meeting members sukan bar organization. Mun fahimci haka? A saboda meeting kawai kaka rasa membobi. Saboda yadda tsarin meeting din yake, ba a conducting din sa yadda ya kamata, a zo abinda ake ba shi bane, ba a ɓata lokacin mutane. Wani ya ce ba su ma da tsari. Saboda ya ƙara zuwa ba. So you have to be very careful irin wannan. Kuma yanzu in a practical form, let's say yanzu muna meeting na IIIT. Yanzu mun shiga meeting akan wannan program ne, za mu yi meeting. So sai muka ce to muna so mu yi training wa organizations a Central Mosque a JNI Hall. Me shawaranku? Wani zai ce kai, wannan ba dai taɓa yiwuwa ba. Ba dai taɓa yiwuwa ba kafin ma a samu hall ɗin mai da dalilansa. Wani kuma zai ce zai yiwu mana. Ai babban hall ne, ai akwai kaza kaza, yana da sauƙin samu mene. Wani kuma zai ce kai, yawa. So shi wannan wanda ya ce ba dai taɓa yiwuwa ba, wani hata yi wayarin. Ai akwai mutane irin wannan a mitin. Ana kawo abu zai ce wannan ba zai yiwu ba. Ba zai taɓa yiwuwa ba wannan. Black hat. Wanda ya ce kuma zai yiwu mana. Ana zai yiwu. Which hat? Green and what? Yellow. So ku sani a times wani lokaci za ka iya samun 2 hats abu ɗaya. Sa'an nan kuma at the same time wani kuma zai ce kai, ai shi wanda ya ce bai da he has his reasons. Shi yasa malam ya ce a fahimci reason ɗinsa. In ka ƙi bara ƙara ganin sa idan ce baka ma sauran mutane. So amma a ji reasons ɗinsa, a convincing ɗinsa abin zai yiwu har ya sauko. Wani dai ba zai sauƙon ba, amma dai ka ba shi reasons. A zai yiwu duk da ranar Juma'a da mu fara akwai sallan Juma'a. Shi dalilinsa akwai sallan Juma'a. So da za a damu mutane, wuri ya cika da jama'a, ina muke da lokaci. Ranar Juma'a ƙoran lokaci ne, ba time.
irin wannan dalilan. Kai kuma wanda kace zai yi mana ai sallan juma'a mu bana awa ɗaya mana, an yi hudu ba an yi sallan juma'a kowa ya watse, mu mai da shi ma lokacin break, an fita sallah a dawo a ci abinci, an yi utilizing lokacin, yana gan an dawo kuma za a ci gaba da programs wanda zai yi kenan. So akwai yan bayan da su almuhim dai anan shine listening ear a matsayinka na shugaba, ka saurari kowa kuma kowa ka ji dalilinsa, kuma ka yi kokari ka gamsar da shi ko bai gamsu ba ka ba shi dalilai based on abin da members suke bayarwa. Wannan zai rage korafi, zai rage cewa ba a sauraron mutane, zai rage cewa ba a da tsari, zai rage cewa ba a da kaza ba a da kaza ba a da kaza. Kuma always remember those points: why, how, what, when and the rest. Kuma also har yanzu mu ƙara measuring cost benefit analysis a duk abin da zamu yi. Organization da ta shirya program za mu kashe dubu kaza, what is the benefit? So idan benefit din yayi wazin a kashe wannan kuɗin, why not? Amma kana zo a kashe kuɗi mai tarin yawa kuma abin da aka yin bai kai. So duk a matsayin mu na shugabanni mu rinka kula da irin wayannan. So wannan dan shine dan ƙarin akan dan abin da shi Malam Aliyu ya faɗa. So Shehi Algidimi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. To be our training plays a vital role wajen fahimtar mu. Idan ka ɗauki in ce perspective na design ko kuma in ce na yan environmental mutane, saboda an ce parallel thinking ko ya wanda sai ya zama opposite na adversarial thinking. Ana so ne meeting ya zama effective kuma a saving time. Yanzu misali wannan ginin aka ce ya samu matsala, an kira amirin area unit da amirin ATBU, area council, an yi committee. Ana so mu assessing din wannan building din, mu ga wacce matsala take damunsa kuma wanda irin gyara za a yi. Da muka zo adversarial thinking da aka saba irin meeting din mu shine just ka ɗauka sai kowanne yana da wake-take. A ce an yi mu 8 ne sai muka yi grouping kanmu gida biyu suna can, biyu suna nan, biyu na nan, sai zan wayannan suna faɗa mana me suke gani ko wannan ma yana faɗi. Yanzu it will take time mu saurari wayancan, mu saurari wayannan, ba dole mu gama fahimtar su ba. Sannan sai an zo an haɗin kuma still in aka zo still aikin gaba ɗaya za a yi. A guzo reporting din sai ga still ya sake bada matsala, amma sai ka ce okay to yanzu za a yi mu 8 din gaba ɗaya sai mu zo tare mu dubi nan me nan wurin yake bukata, nan ma me yake bukata, mun yi assessing tare kowane bangare. Yanzu lokacin da muka zo implementing akwai bukatar mu sake su abin nan shi parallel thinking. Wato misali na white hat za mu yi training, kawai training ko to me muke bukata a training din? Muna bukatar veno kaza ko duk abin da muke bukata an zubo shi. Yes. In mun da za abin nan kuma na misali na ce to me ba mu da shi kamar yadda malam ya ba shi ma kun duba lokaci guda. Amma yayin da ya zama misalin an fara wani ya faro da ƙarshe, to ai ran da muka gama training din za a samu matsala saboda wancan training da aka yi an baro din ba a share ba ko wani yayin ba a fara ma ba yana tunanin the L part of it. But parallel thinking concept din shine wato duk abin da aka ɗauko ku dube shi tare ku gama da shi sai ku tafi next. Wannan concept din lokacin da aka kawo shi CEOs na kamfanoni a duniya sun yi confession ci akwai wanda yake cewa meeting din su yana costing din su over $3 million per annum. Da can dole sai an samar da wannan ko akalla lunch da tea break da kaza, amma yanzu suna cutting din more than 60% na time da suke meeting da. Idan misali yanzu a sha coffee so 3 ne a meeting yanzu just one round of coffee, maybe just dan bring one snacks, ba sai ka yi preparing for lunch ba.
saboda inda 3 hours ne you can now finish the meeting in 1 hour. Yes, kamar yadda Malam Hassan ya ce, wallahi ran da in muna da meeting area unit kusan sai na katin ɗin komi. Saboda sai bayan la'asar tun safe. Wata ran kuma kamar yadda yake faɗi sai a je a dawo ba wani abu. To inda ana irin wannan, in irin yanzu ne baran ma je ba wata ran. Yes, saboda akwai abubuwan da kawai I would prefer da yake akwai culture wa zai sponsoring abinci sai ce Allah I will send you lunch. Ni sai in tafi gona ko in tafi wani wurin daban. Yes, but my idea is needed, is required. So duk essence in wannan shine ya za mu yi meeting more effective kuma tare da sun zama less burdensome, less boring. Sai zama duran da a kira meeting ana kuma marmarin zuwa. Aikin sai zama ya fi kyau, ya fi daɗi ko? Yawwa, wannan shine ɗan ƙarin da zan yi. Kuma ina ganin kamar akwai wani there's a solution to one of the middle belt crisis. Malam kamar na ga solution to one of the middle belt crisis. To ban sani ba, shi ma which hat are we to wear? Tea break ne, we are going to have a tea break. Let's meet on it. Malam Hassan, lead the meeting. Assalamu alaikum. To Allah saka da alheri Malam Alkidimi. Muna da Allah zan kira wayannan organizations yanzu. Muna fata kowa za su ji sunansu. In baka ji